بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید معاصرین عزیز به لکچر مضمون اپراتینگ سیستم و امروز بخیر ما شما یک سکیجولینگ الگوریتم نو میخوانیم به نام Shortest Job First یا SJF سکیجولینگ. مگر پیش از اینکه درباره این سکیجولینگ الگوریتم صحبت بکنیم یک شارت ریویوی لکچر گذشته را میخوایم که برای شما تکرار بکنیم تاکه یک ربط پیدا شود امرای لکچر امروز. ما شما در لکچر گذشته گفتیم که سی پی یو که هست در تایم شیرینگ اپراتینگ سیستم وقتی که سی پی یو یا پروسسور هر چیز که شما میگین یک چیز است. سی پی یو یا پروسسور که در تایم شیرینگ اپراتینگ سیستم وقت خود تقسیم میکنه. So we need some scheduling algorithms to implement these scheduling or one of these scheduling algorithms in operating system so that we could divide the time of the processor or CPU correctly, right? So the best scheduling algorithm is that the CPU should not actually waste its time and the resources should not be utilized as much as the operating system wants, right? ये असलन नमू कोर कंसेप्ट است कि the time sharing operating system باید یک الگوریتم دیزاین شوه، یک پروگرام باید دیزاین شوه که مو وقتی سی پی یو که هست اقسم تقسیم بکنه که کار هم زود شوه. سی پی یو که هست اون باید آیدل نباشه و ریسورس های دیگه که هست اون باید زیاد مصروف نباشه. So ای که هست ای اصلا باز it depends on the scheduling algorithm, which type of scheduling algorithm an operating system actually implement or we can say use. So inshallah we are going to study around 6 or 5 or 6 scheduling algorithm. Then at the end of this lecture, not today's lecture, at the end of this topic, I mean scheduling algorithm, you will understand that which algorithm is best suited for an operating system. And one thing more I would like to add is at the end of this discussion or this topic, I'm going to tell you that which scheduling algorithm is used in our operating system. Today is that you are using your laptop, maybe that is Core i5, Core i3 or Core i7. So I am using, for example, Core i3 laptop with operating system 8.1. So which actually scheduling algorithm these operating systems are using, so I will tell you that at the end of this topic. But before to start the today's lecture SJF scheduling algorithm, I would like to just recap very shortly the previous lecture. In last class we talked about scheduling algorithm and then we discussed a particularly shortest first come first serve scheduling algorithm FCFS, right? So the concept or the big picture of FCFS is the process which come first to the ready queue need to be allocated to the need to be sent to the CPU firstly. हर कस के अवल में हर प्रोसेस के अवल में वो अवल मेरा बकुदाम जो अवल मेरा बस CPU मेरा. So this is actually the simplest scheduling algorithm and the easiest scheduling algorithm in all the algorithms, because you see, okay, so there is one thing more. If two processes are coming at the same time, so what actually operating system should do? In this case the operating system is looking for the process ID. So if the process ID is 2 and 6, so in this situation, so if process number 2 and process number 6 come at the same time, now operating system picks or CPU picks, or we can say CPU scheduler or short-term scheduler, we study these things, picks the P2 or process number 2 because the process ID is
less than the P6. So in this situation, so if two processes come at the same time, now the process need to be chosen which has the lowest process ID, right? هر process की process ID شان کم باشه بازو چی میشه select میشه. Otherwise the process which come first need to be given the CPU first, when the process that comes second need to be given the CPU second. So this is the general phenomena in this FCFS scheduling algorithm. But there was a problem in a FCFS scheduling algorithm. You know what was the problem? The problem was that if a long process enters into the CPU, now all the short processes need to wait for one long process to finish, because you see that FCFS is a non-preemptive scheduling algorithm. So what do you mean by non-preemptive scheduling algorithm? Non-preemptive mean when a process enters into the CPU or into the processor, so nobody can force, or no other processes can force this process to leave the CPU before its termination time. So this is called non-preemptive. If this process by itself wants to leave the CPU, maybe this process go to the for example to the waiting state or to the termination state, so now that's okay. But if these processes go by someone or another process actually forcing these processes to go out of the CPU, that is not possible in FCFS, because FCFS scheduling algorithm is non-preemptive scheduling algorithm. Non-preemptive mean nobody can force this process to go out of the CPU when its time is remained. This is the concept. But the problem with FCFS is all short processes should wait for one long process to finish its timing. So this is a big problem. So the waiting time is more in a FCFS. So this delay of the short processes are called Canwe Effect, if you remember. So this Canwe Effect is not good. So FCFS scheduling algorithm is in the favor of a long process, not in the favor of a short process. Sayasa aga yaditan basha ما شما یک امو سیم پروسس آره یک دفعه لانگ پروسس پیش بود شما اگر یادتان باشه waiting time و average turn around time میشانه دیدین وقتی که یک خورد پروسس را پیش کردیم لانگ پروسس که است و پس رفت بازم شما average waiting time میشانه دیدین و average turn around time میشانه دیدین که بسیار کم شده. So meaning that FCFS scheduling algorithm is not good for short processes if or when there is one or more than one long processes at the same time. Okay, so this was just a shortly review of the previous lecture. I hope that you have already watched the video and you have studied the first come first scheduling algorithm, and I'm sure that you have already practiced that scheduling in your paper or in your computer so that you could remember it better. Today we are going to start shortest job first SJF scheduling algorithm, which is the second scheduling algorithm in a time sharing operating system. Okay, so let's get started. So in the shortest job first SJF scheduling, the process having the shortest CPU burst time is executed first. So what do you mean by this actually? Me washing message. Oh. دهی قسمی از وقتی که پروسسا برای ریدی کیو دا کدام چیست؟ دا ریم است. سه است
وقتی که برای کیو پروسسا می به خاطر از اینکه به سی پی یو بره و اکزیکیوت شوه امو سی پی یو سکیجولر یا دیگه شارت ترم سکیجولر اگه یادتان باشه سه ما شما خواندیم امو پروسسا سلیکت میکنه در کیو که کدام پروسس که کم وقت سی پی یو را نیاز داره. That's why it is called shortest job first. Job mean process. Shortest mean the less time of a CPU when there is very less time of CPU is required. Right? First, so that become first. That is given the CPU first. Say to that process. Okay. He concept us. Masalan, panchta processes. Short-term scheduler is actually looking for the process which has the less time of CPU or which requires less time of the CPU or shortest time of the CPU burst. Burst means چی؟ که شما دیگه confused نشوین خب؟ نمی burst مطلب است که از CPU که هست وقتش آن میگیره سه یک CPU وقت burst میگه سه so it could be millisecond, it could be seconds, so whatever, but the burst که هست امو یک مقدار وقت CPU اساس. Okay, so if the next CPU bursts of two processes are the same, first come first serve scheduling is used to break the tie. این جمله بسیار مهم جمله است. اینجا براتون میگم اگه اقسم شوه این خو حالت است شاید اقسمم بیا دو تا پروسس آمد مثلا اینجا ببینین شما میباشین شما مایی را بگیریم P1 آمد سه و P2 آمد وقت P1 که سی پی را نیاز داره مثلا P1 میگه ما 10 میلی سکند وقت نیاز داریم سه P2 میگه که ما 10 میلی سکند سی پی وقتشان زیاد وقت سی پی را نیاز داریم. در این صورت اصلا با کدام پروسس باید سی پی داده شود برای P2 یا با P1 چون both که هسته processes are actually requiring the same amount of time of a CPU. So in this case first come first serve scheduling algorithm is used. مطلب است هر الگوریتم که اول آمده اینجا شاید یک تای دیگه به اینمی دو تا میبخشین هر پروسس که اول آمده باشه اینجا شاید یک تای دیگه به اینمی دو تا پروسس هم زمان آمد مطلب است که the 0 millisecond P1 آمد P2 آمد این 10 millisecond وقت نیاز داره این 10 millisecond so which process need to be given the CPU first سه با کدام پروسس باید CPU چی شوه داده شوه در این حالت که هست در این حالت باز مشکلی هست که مشکل نیست اصلا در این حالت باز چی میکنه دو پروسس اگه هم زمان به باشین که اروپا کدیم مایره دوباره این میگه 10 میلی سکند یه میگه 10 میلی سکند سه اوکی و اردو پروسس که هست در 0 میلی سکند آمده third پارامیتر است که باز پروسس ایدیش میبینه دی P1 و P2 پروسس ایدی است که کم است طبیعی است که از P1 کم است باز با P1 وقت داده میشه سه اقسم که تای که است مو از بین بره سه okay now so look at this one each process in the ready queue is associated with the length of its next CPU burst هی جمله کمی اگه ما برایتان تشریح بکنیم میگه هر پروسس که در ریدی کیو میایا امره یزو پروسس ای چیز می باشه که چقدر وقت سی پی یو را نیاز داره now this is so difficult ای بسیار سخت است وقتی که پروسس به سی پی یو داخل نشده تو چی رقم پردیکشن یزو را میکنی که اینقدر وقت به سی پی یو را نیاز داره یگان وقت چایلد پروسسر را اوجا کرییت میکنه سه ای یک چلنج است در SJF When a process must be selected from the ready queue, the process with the smallest next CPU burst is selected. هر process کی وقت CPU را کم نیاز داره همو چی میشه؟ همو select میشه. سه
Okay, so thus the processes in the ready queue are sorted in CPU burst سياسة كان length मतलब the CPU اگر ما شما بگیم the ready queue وقتی که اینمی مثلا ready queue هست ایجا مثلا ما شما یک queue هست طبیعت queue جا که هست مثلا یک قسم است let's say assume that we are actually having a ready queue. Actually ready queue is not like this, but assume it that we are having ready queue. So if all the processes are selected from this side, now for example P3, for example this is let's say make it here, this is P1, it needs 10 millisecond of a CPU burst, right? This is P2, it needs for example 8 millisecond of a CPU burst, and this is P3, this P3 needs for example 5 millisecond of a CPU, and here comes the fourth one P4. This P4 needs for example 15 millisecond of a CPU burst, right? Now in this case the sorting of a CPU ready queue is like this. You see, among these processes, which one is the process with the smallest CPU burst? Of course P3. So P3 comes here at the, this is P3, right? And then so now this is done. The second smallest is P2. So now P2 comes here, and then comes among these two, between these two, P1 and P4. So P1 come here because the time of P1 is 10 millisecond and the time of P4 is 15 milliseconds. So this is P1 and this is P4, for example. So you see, this is actually the ready queue of processes if we use SJF. اگر SJF use شوه ready queue که هست بعضی قسم چی میشه؟ تنظیم میشه. سیاس خب so SJF can be non-preemptive or preemptive. سیاسا نو ایجا کامی جنجال پیدا شد دی ما شما تانوز که the FCFS کار کردیم وجه ما شما مو یک non-preemptive. Now in SJF we are going to actually discuss, or we are going to solve two examples, or more than two examples of preemptive and non-preemptive, which are totally different. Implementation نشان چی میکنه؟ فرق میکنه. خب let's go to the next slide. ایجا یک مثال کار کرده میگه as an example of SJF scheduling, consider the following set of processes with the length of of the CPU burst given in millisecond. P1 6 milliseconds سياسة P1 چند است؟ P1 مثلا 6 milliseconds است، P2 چند است؟ 8 milliseconds است و P3 چند است؟ 7 milliseconds است و P4 چند است؟ 3 milliseconds. سياسة اینمی برای ما شما داده، ما شما میخواهیم که علی مو سارتینگش چی کنیم؟ جور بکنیم. سیاسا اوکی let's do it now. ما شما گیره کار بکنیم ده چی؟ ده پینت کار بکنیم که شما هم کمی بفهمین. سیاس اوکی let's say I will make it Q, and then we need to have processes here. P1 says P1 Chanbud, do you remember? P1 was 6 milliseconds, right? And then we had, okay, P1 is equal to 6 milliseconds, and then P2 Chanbud, P2 hash milliseconds says و P3
is equal to half millisecond and P4 is equal to 3 millisecond. سياسة ای situation است. علی شما اینمی کیو که هستا ready queue قسم 4 تقسیم باید شود 4 processes 1 2 3 4 okay this is not good سياسة 1 2 and 3 سياسة now کدام پروسس باید شما دینامی پروسس ها میبینین کدام پروسس است که سی پی یو برستش کم است P1 6 است P2 8 است P3 7 است و P4 3 است absolutely P3 کدام جمعه دینامی جمعه P3 سیاسه P3 اول آمد P3 از 0 میلی سکند شروع شد 10 میلی سکندی چی شده خلاص شد هیچ منتظر نشد this is done سیاسه دینامی اگر شما ببینین P3 P2 و P1 که است از 6 میلی سکند است 7 است طبیعی که P1 باید به اینمی جا سی پی یو برستش کم است خب در ششم اگر شروع در سیوم اگر شروع شد 6 میلی سکند وقتشان باشه در نهم چی میشه ترمینیت میشه سیاسه ایره جمع میکنین خب 6 امروزی شما جمع میکنین این خلاص شد پس از دو دوتا شما چوز میکنین P2 and P3 absolutely P3 is okay this is P1 right so P3 the time of P3 is 7 milliseconds so now this is P3 so 9 plus 7 is equal to 9 plus 7 چند میشه 16 16 okay this is done and then we have P2 the last one there is not another one we have no another one so we do not need to compare it so now 16 plus 8 is equal to 24 right 24 millisecond خلاص میشه اقسم باز شما کردم now coming to the average waiting time of all the processes سیاسه average waiting time شان چی هسته waiting time says now شما average waiting time اگر چی میکنین ای پروسس P3 ایچ P3 که هسته ایچ چی نشده P4 I'm sorry this is P4 okay this is P4 ایرا ما پس ایرا میگیریم this is not P3 this is P4 because P4 time is 3 milliseconds right okay now شما باید پس از اینجا شروع شد خب شما ببینین شما که جمع میکنین P3 هیچ منتظر نشده میشه که شما 0 میلی سکند اینجا جمعی سیاسه باز چند است P1 که است او 3 میلی سکند منتظر بود بخاطری کی بخاطری P4 منتظر نشده ممتا P1 منتظر بود 3 میلی سکند شما نوشته میکنین جمع سیاسه this is جمع سیاسه 3 جمع باز چند است P3 اصلا 9 میلی سکند منتظر شد 3 میلی سکند بخاطر P4 و 6 میلی سکند بخاطر P1 سیاسه so you can write it 9 and then we have to write 16 because this is okay this is P2 this is P2 P2 است خب oh what happened oh ازی گرفته خب ببینین از این چند 16 P2 که هست 16 میلی سکند شروع شده اینجا شما 16 نوشته میکنین الان میکلش جمع کنین شما سه چند میشه شما که جمع میکنین ای میشه 16 اگر از این طرف شروع کنیم
16 و 9 چند میشه 25 25 و 3 هم 28 سه شما 28 تقسیم چند میکنین 4 پروسس است یعنی سه اگر شما 28 چند میشه is equal to actually 28 divided by 4 is equal to 7 millisecond از چی است average waiting time شان است average waiting time شان چند است 7 millisecond سه شما را جمع میکنین let me do it again 3 plus 9 plus 16 28 divided by 4 so you will get 7 okay that's good now average turn around time is zero paida bukunin so yes average turn around time so the average turn around time is average turn around time so this is the shortcut for turn around time so yes okay now so starting from this point so you need to sum up all these 0 plus 3 plus 9 plus 16 plus 24 sasa imukamali shuma chi mekonin jama mekonin sasa okay so I am calculating in my mobile phone 3 plus 9 plus 16 plus 24 it is equal to 52 so 52 divided by 4 so you will get 13 sasa ichan mesha 16 millisecond mesha average waiting time mesha sasa واگر مثلا اگر شما اینمی مثال در first come first serve بکنین average waiting time میشانه و average turn around time میشانه total چی میکنه فرق میکنه سه اینجا براتون گفته یعنی average waiting time میشانه چند 7 millisecond سه و ایرا باز براتون گفته the average waiting time for this situation is FCFS in FCFS scheduling چند است 10.25 است اگر مثلا نمی مثال شما در FCFS حل بکنین 10.25 میویجه 7 millisecond است یا 10 millisecond است waiting یشان دو که است زیاده است so which one is good F first come SJF is good short is JF first is good because the processes should not wait for longer time سه process باید زیاد چی نشوه منتظر نشوا سيسا okay so let's move on هي مثال دیگه هست و بیافته مقدار بس است این مثال کار نمیکنیم انشالله ایره باز دفته اینده میکنیم و شما هم پرکتس بکنین در SJF ورقه بگیرین امی مثال حل بکنین در گوگل سرچ کنین یک مثال دیگر بگیرین از خودتان یک مثال جور کنین خواستن است با پرسا وقت بتین 10 میلیسکند 2 میلیسکند 5 میلیسکند 1 میلیسکند بازمو کالکولیشنش بکنین سیاسا now this was all for today inshallah in next class we will discuss the next example assalamu alaikum warahmatullah